Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewa da ku a sabon bidiyo kamar haka. Yau insha Allah bidiyo mu zai bayani ne akan yadda zaka sauke profile na WhatsApp na mutum kenan. Kamar yadda kuke kallo ina amfani da business WhatsApp ne. Ga masu amfani da business WhatsApp ko kuma normal WhatsApp duk process din da na nuna maka a wannan to shi zaka yi amfani da shi wato ainihin kai bude a normal WhatsApp ma da business WhatsApp da normal WhatsApp din duk yawanci hanyoyin su na wannan dan duk ɗaya ne ba matsala. Kowanne ma dai duk abin da ka gani a nan to shine a normal WhatsApp naka. To abin da zaka yi yanzu kana son ka soke profile na hoton profile na mutum kenan ya za a yi in soke hoton profile kamar yadda kuke kallo wannan shine profile photo na wannan. To a misali yanzu gashi nan dai da dama kamar yadda kuke kallo kowaye da yawanci gashi a daidai nan wajen kowa ɗora wannan profile pic nashi da kuke kallo ga sunan da ɗan dama haka. To ya za a yi ni in soke ina buƙatan wato ainihin in soke wannan profile pic ina so in yi amfani da shi a wani waje na ko kuma ni ma ina so in ɗora akan profile nawa ina so in saving nashi dai a takaice a cikin wato ainihin gallery na. To ya zan yi saving nashi a cikin gallery na kamar yadda kuke kallo abu na farko zaka nemi internet connection ne saboda ka buɗe wannan profile ɗin da kyau. Kamar yadda kuke kallo ga profile ɗin na misali na zo na danna kamar yadda kuke kallo kamar haka. Bayan na zo na danna abin da zaka lura da sama akwai gashi alaman pencil na wato ainihin edit kafin na akwai alaman share. To abin da zamu yi la'akari da shi wani zaka li alaman pencil ne ba alaman share wani kuma zaka samu yana da wannan alaman share din kamar yadda kuke kallo bari mu bubbuɗe wannan profile da kuke kallo kun ga wannan ma akwai alaman share. To ya dangana da yanayin wato ainihin wannan da kake so ka buɗe kamar yadda kuke kallo yanzu wannan kun ga ba alaman pencil kafin nan kuma ba alaman share a kai kenan gabaki ɗaya shiru ne. To ya za in soke wayannan profiles ɗin nan masu wayannan abubuwan gabaki ɗaya ina so in save nasu to gallery. Hanya ne mai sauki in ka zo ka danna akan profile haka kana so ka soke kamar yadda kuke kallo yanzu wannan a misali profile nawa ne. Bayan na zo na danna kai abin da zan lura da shi alaman share yanzu da yake ni nawa ne shine nuna min da alaman pencil na edit kenan. To amma abin da zaka duba kawai alaman share in dai profile ɗin mutum yana da alaman share cikin sauki zaka soke shi ba tare da wannan matsalan ba. Kamar yadda kuke kallo na danna akan alaman share gashi ya kawo mu waje kamar haka. Gashi nan zan yi sharing nashi zuwa wajaje da dama amma ni abin da nake son yi ina son yin saving nashi to gallery ne. To sai yanzu wajen gashi nan na farko a daidai nan wajen inda aka sa WhatsApp wannan ɗin nan sai yanzu danna akai wajen. Ina zuwa ina danna akai yanzu zai mun saving a gallery na kun ga ya riga da ya mun saving a gallery na kenan yanzu wannan hoton ya riga da ya soka a gallery na. Haka sai yanzu danna akan wannan ma da kuke kallo kamar group ne nake ko to shi ma kun ga yana da alaman share sai yanzu danna akan alaman share. Bayan na danna akan alaman share zai kawo mun gashi nan wajen share da dama sai yanzu danna akan na farkon nan. Na zo na danna akan na farko mai alaman gallery akai din nan shikenan zai yi saving a gallery na gashi kun ga ya nuna mun ya riga da ya yi saving a gallery na kenan. To haka zaka bi ka duba duk profile da kake so wato ainihin kai saving nashi to sai ka zo ka duba akan alaman wato ainihin share in yana da wani alaman share to kawai kana zuwa kana danna akan share zai kawo ma inda zaka yi saving to gallery kafin nan kuma zai kawo ma wato ainihin in kuma kana so ka yi share ma wani ne. Kamar yadda kuke kallo wayannan duk yawanci process da na yi a daidai nan wajen duk yawanci groups ne. To amma da yake bari mu gwada duba a misali normal na wanda ba group ba kenan. Kamar yadda kuke kallo yanzu wannan gashi duka suna da alaman share na saving nasu ba tare da matsala ba. To bari mu sake duba wani kuma yanzu a misali yanzu ga wannan nake ga shi kun ga ba group bane kamar yadda kuke kallo. To ya za in soke wannan shi da bashi da alaman share ma kwata-kwata a wato ainihin a profile nashi ya za yi to in soke. Hanya ne mai sauki da zaka bi ka soke zaka zo ka yi screenshot ne na wannan abin ne na wannan wato ainihin fuskan screen nakan gabaki ɗaya. In ka samu mutum profile nashi ba wannan alaman share especially ma in dai ba group bane ba za ka samu da alaman share ba amma in group ne za ka samu da alaman share. To da yake wannan ba group bane kun kalla kawai normal mutum ne haka to bai kawo min wannan alaman share ba to shikenan abin da zan yi kawai zan yi screenshot ne kamar yadda kuke kallo. Sai yanzu in danna akan screenshot in yi screenshot. Bayan ka yi screenshot sai ka zo ka danna akan crop. Yadda za ka yi screenshot kuma ya dangana da yanayin wayanka. To ni nawa kun ga na danna wannan power button ne da kuma wato ainihin volume down a tare kun ga na riga na yi screenshot ko kuma ka ja labule za ka kalli wajen da aka rubuta screenshot sai ka yi screenshot sai ka yi cropping daidai iyayen da kake so. Bayan ka yi screenshot abin da za ka yi sai ka danna akan crop ka yi cropping in daidai inda kake son hoton wato ainihin daidai inda kake bukata a cikin hoton za ka yi cropping nashi ka ja kuma ya ma da yanayin yadda kake so dai. Kun ga zan iya cropping nashi in yi daidai wani abin da nake so ne sai in cropping nashi in ja daidai inda nake so sai in danna akan save. To shikenan wannan automatically shi ma yanzu na riga da na saving nashi amma yana wajen screenshot ne ba wajen normal WhatsApp zan samu ba. To kun kalli shi ma na riga da na saving nashi sai mu sake duba wani ma yanzu kamar wannan da kuke kallo a misali kun ga shi wannan yana da alaman share zan danna yin shi ma in saving.
in wanda yana da alaman shi a kai ba matsala, kawai zaka zo ka danna akan shi ne sai ka danna akan save to gallery kamar yadda kuke kallo. Yanzu ga wannan shi ma a misali yanzu kamar yadda kuke kallo, to shi ma kun ga babu alaman shi. Abinda zan yi mafi sauki sai in danna akan screenshot, zan danna akan power button da volume down a tare, zai yi min screenshot nashi sai in cropping. Ko kuma a misali in wato ainihin ka gwada baya yi, zaka iya zuwa ka ja labulen ka share nan wajen yadda kuke kallo an sa screenshot, sai ka zo ka danna kai, kana danna kai zai ma screenshot na wannan window ko wannan page din. To sai ka zo ka danna akan crop, sai kai cropping nashi daidai yayin da kake bukata kamar yadda kuke kallo. Gashi na ja, amma gefen akwai inda zaka jajjare ka ciccire dai duka haka, sai ka zo kai cropping nashi. Bayan kai cropping nashi sai ka zo ka danna akan save, gashi na da nan wajen automatically shikenan yanzu ina da shi, in na riga da na yi saving nashi. To haka zaka bi kai wannan nasu. Yanzu zaka samu duk wani group da na buɗe za ku samu yawanci suna da alaman sha. Yanzu wannan kuke kallo group ne, gashi ma yana da alaman sha. In ina so in soke wannan profile kawai ina danna akan alaman sha, gashi nan wajen alaman gallery a nan wajen ina danna zai mun save to gallery. Shikenan na riga da yayi saving nashi ba tare da wani matsala ba. Kamar yadda kuke kallo yanzu gashi na dan yi saving na profile da dan dama na nuna muku da wanda aka yi screenshot da dai sauransu. To bari mu shiga wato ainihin gallery domin ku kalli profiles da muka soke gabaki ɗaya kenan, da wanda muka yi screenshot da wanda kuma muka WhatsApp ta bamu dama muka soke wato ainihin da kanmu kenan ba tare da wani matsala ba. Abin da zamu yi yanzu bari mu shiga cikin wato ainihin wajen photos namu domin mu duba wato ainihin gallery mu kenan, ya dangana da yanayin inda kake ajiye hotonka. To mu yanzu gashi mun zo mun samu photos namu sai mu danna kai domin ya bude mana mu kalli abubuwan da muka yi saving nasu. Bari mu zo wajen library. Kamar da kuke kallo gashi adadin na wajen kun ga nuna mana WhatsApp business profile photos, gashi na wannan wanda muka sassoke kenan, ga sunan gabaki da adadin na wajen. Kamar da kuke kallo gashi kun kalli mun sassoke wannan profile. To ina ganin iya wanda muka soke kenan kun gansu. To haka zaka bi ka soke wato ainihin profile pic naka. To akwai wanda muka yi screenshot kuma nake ko ga sunan su ma adadin na wajen, amma zaka same su a folder daban-daban ne. To wayannan da kuke kallo duka za su tafi wajen folder screenshot ne. To wayannan da kuke kallo duka a screenshot ne. Kan ga yanzu wannan a screenshot na yi saving nasu. To gashi nan su ma sun fita kamar yadda kuke kallo, kamar yadda dai ake bukata, kamar yadda suke a can haka suke a nan da yake screenshot na yi. To kun ga haka zaka bi ka soke wato ainihin profile pic na WhatsApp naka kenan ba tare da matsala ba. Mun gode da kasancewa da mu a Borno Free Tricks, mu kasance da ku a bidiyon mu masu zuwa. Mun gode. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.